Hi and welcome to this month's episode of Chess TV. Today we have the last part of our visit in the Royal Library of Sweden with Professor Arne Johansson. Alfred and Adriana analyzed the game between Adams and Gelfand from the third round in Alechin Memorial, and we also have a chess puzzle with a checkmate in 3 moves. But first out, chess news with Albert. No one can have missed that the candidates' tournaments to the World Championship ended and a challenger to World Champion Anand was selected. It was after a great deal of excitement that Grandmaster Magnus Carlsen emerged victorious out of the 14 rounds tough competition. And let's just say that the last rounds were thrilling. In the last round, something unexpected happened. Both Carlsen and Kramnik, who led the tournament, lost their games, and after the turbulence, first place was taken by only a slight margin from former world champion Vladimir Kramnik. World champion Anand commented on the tournament as the best candidate tournament in history and described Carlsen as a ridiculously difficult opponent. We're really looking forward to the World Championship match that will take place in November. Last week, Alechin Memorial in St. Petersburg was finished. First place was taken by Grandmaster Levon Aronian ahead of Grandmaster Boris Gelfand with the same points but just slightly worse tiebreaks. Third place went to the reigning world champion Viswanathan Anand, just half a point behind. In the last round, Levon Aronian played against French Grandmaster Maxime Vachier-Lagrave, and in a true Alechin spirit, Aronian played an aggressive opening and won the game. And it's fitting that Aronian won Alechin Memorial, as it's commonly known that Aronian's favorite player is Alechin. Grandmaster Veselin Topalov took the gold in the FIDE Grand Prix that had a strong field, including 3 former world champions. The silver and the second place went to American Grandmaster Hikaru Nakamura. Congratulations. In Norway, the homeland of Magnus Carlsen, the prestigious tournament called Norway Chess will kick off on the 7th of May and will be played until the 18th in the city of Stavanger. The organizers have worked hard to organize Norway's strongest competition ever, and the work has definitely paid off, making Norway Chess 2013 in Stavanger the world's strongest tournament ever. Parallel to the tournament, the Stavanger Open 2013 will also be held, so if you would like to attend the event, you can even play chess in the Open tournament. It's clearly Norway's year this year. Not only is Norway Chess being organized, but so will also the FIDE World Chess Cup in Tromsø. One can definitely say that Magnus Carlsen's success turns Norway to the center of chess in the world. And we end with the news that the former world champion Garry Kasparov has been awarded Maurice B. Abram Human Rights Award from UN Watch. The reason for this honorable award is Kasparov's long-standing non-violent struggle for fundamental human rights in Russia. 2005, Kasparov shocked the world by stating that he was retiring from chess, and the reason was to get more time to devote for the dangerous fight for human rights in Russia. According to managing director of UN Watch, Hillel Neuer, Kasparov is not only one of the world's smartest people, but also one of the bravest. During the last couple of weeks, a lot of really high-quality tournaments have been played, but the Alechin Memorial stands out. It gathered some of the absolute chess elite and offered a lot of very interesting games. One of those fantastic games was played in the third round between Israeli Grandmaster Boris Gelfand and English Grandmaster Michael Adams. Michael Adams began the tournament in style. He won first 2 rounds, beating none other than the world champion Anand. But Gelfand, who eventually tied for first place, put a stop to Adams' mad dash. Gelfand began the game by playing d4, a move which was followed by knight to f6, c4, e6 and knight to f3. Black has a serious choice to make here. He can either choose between a compact position, which follows after b6 or bishop to b4 check,
or black can try for the center by playing d5. What variation did Adams choose here, Alfred? Adams chose to confront the white central pawn structure by playing d5, and the idea is to attack the weak c4 pawn and use it as a springboard for his attack against the white queen side. Gelfand decided to continue his development by playing knight to c3, and black also chose to develop by playing knight b to d7. We talk a lot about the importance of developing your pieces, and it's actually the same as in soccer or hockey. You don't want to play the game with half your team on the bench. Activate your pieces and put them into play. In this position, it's good to know that the black knight shouldn't be placed on c6, since that would block the black's c-pawn that plays an important role in the game's development, since black either uses it to attack by playing d5 or to strengthen his own center by playing c6. There are some clear indication that black plans to use his c-pawn, and that's why white played bishop to f4, a move which makes black want to keep his pawn on c7 in order not to give up too many black squares. Black feels pressured by the white bishop and wants to make it move. But doing this by playing knight to h5 is not recommended, since the knight ends up on an awkward square after white retreats with his bishop. That's why black captured on c4, making space for the knight to threaten the black bishop by placing it on d5. White is a pawn up, and he plays e3 in order to open up for the bishop so that he can recapture the pawn. After this, knight to d5 was played, followed by bishop to c4, an exchange on f4, knight to b6, bishop to b3, bishop to d6, and g3. Some of you might feel a slight aversion to white's latest move. Opening up the white squares on the king side when the bishop isn't there to protect them is usually what leads up to catastrophic results. But this time, white is actually okay, thanks to the fact that the black pieces are underdeveloped and have limited movement, so he'll have a tough time building up an attack. The game continued with bishop to d7, castle kingside, queen to d3, bishop to c6, and rook a to d1. White has a weak pawn on d4, and black takes the opportunity to build up an attack against it, with queen to f6, opening up for placing a rook on the d5. White can't remain passive, and Gelfand attacked by playing knight to g5, threatening checkmate on h7, and black defended himself by playing g6. After knight g to e4, white has a strong center, but after black's queen to f5, it can be hard to figure out how to continue. Gelfand chose to remove his weak d-pawn by playing d5, and after a grand exchange on d5, we've reached a materially equal endgame, but where white has the initiative. From this position, it took another 57 moves before Gelfand could finally claim the victory. For those of you who want to partake in the brilliant endgame maneuvers, I recommend that you take a look at the rest of the game. But with that, we end this week's episode of The Opening School. Bye! In this episode, we'll take a look at a relatively empty chessboard, but still with a checkmate in 3 moves for white. The puzzle was composed in 1849 by Alfred de Musset, and it tests our ability to checkmate with 2 knights. So good luck now.
It's not easy to know how we're supposed to proceed in this position. It is clear though that we could always maneuver our pieces, force black to exchange his knight with ours, and then perform a simple rook checkmate. But the challenge is to find a checkmate in 3 moves, and that is also what we're going to do. We can begin to see where the move knight f6 takes us. The king responds by going to d8, we play rook to a7, and black plays knight to c6. We capture it with a check, but without a mate. Certainly we're much better here, and also with a checkmate in the 8th move, but this is still not good enough for us. No, here we're playing something completely different. We usually always talk about finding forced moves and use them, but this time just think outside the box here and try something a little bit different. The move we're going to perform looks like an empty threat and even a bad move, but it is actually just right for us, namely rook d7. There is no check and we lose the rook, but look what we got in return. The d7 square is now blocked by black himself, leaving only d8 and e7 as potential escape squares. We play knight to c6. The king can't go anywhere, resulting in that the knight must move, so let's say that it jumps to b6. And then we finish the game with knight to f6 checkmate. Well, sometimes you just shouldn't hurry and try to force a checkmate, but instead use the time to position the pieces and then just let the opponent walk right into the checkmate by himself. Well, now it's time for the last part of the chess historical episode from the Royal Library of Sweden, together with Professor Anja Johansson. Here we go. Fru Elins bok är en handskrift från 1400-talet som innehåller många olika skrifter. Här är det ett av de få exemplar som vi har, och det är ganska tidigt faktiskt på det svenska området, om man tänker på 1400-talets andra hälft. Och här inne har vi den här anpassade versionen av det här. Vi vet egentligen genom... Hur lång är texten igen? För vad jag förstår så är det egentligen bara ett fragment ur Sysolis skrift som är översatt i fru Elins bok. Egentligen har redaktören eller författaren och översättaren arbetat ganska modernt, skulle vi säga. Jag tänker att man har tagit en text, klippt och klistrat, och man har skrivit till. Man har tagit den här schacktanken och man har försökt förklara hur schacktanken fungerar i Sverige på 1400-talet. Så det är en skrift som försöker förklara vilket politiskt liv vi egentligen borde ha i detta land. Man klagar över att vårt system inte fungerar, att vi har brister och så vidare även idag. Det är på samma sätt. Nu blir det en utläggning hur vi skulle ha det. Hur skulle riksrådet fungera? Hur riksrådet och råd och häradshövdingar, även lagmän, deras roll och självklart även kungens roll. Vad är kungahusets roll? Och det intressanta är att det här är riktat mot, skulle säga, den politiska eliten, inte den kyrkliga. Om vi går tillbaka till det här med att det här var just en lärd kvinnans beställning, så knyter det väldigt väl an till det andra temat som vi hade här förra gången, nämligen den första tryckta svenska schackboken, som också var en lärd kvinnans beställning. Författaren skriver i förordet just att förra gången jag var på B...
så fick jag en beställning av vår fru och sen har man ett emblem som ju väldigt mycket påminner om drottning Lovisas krona och så vidare, så att mycket pekar på att det skulle kunna ha varit drottning Lovisa Ulrika, men det har inte gått att bevisa i alla fall hittills ännu riktigt. Men det var den första tryckta svenska schackboken, men schack fanns ju lite grann i skrifter som trycktes i Sverige innan dess. Och på 1500-talet så finns ju Olaus Magnus historia och där finns det i bakgrunden till en illustration om brädspel kan man ana ett schackbräde, men det kan lika gärna vara ett dambräde i och för sig då. Men så 1500-talet finns egentligen ingenting, men 1600-talet så finns det en bok som ändå trycktes också i Sverige som är ganska omtalad, och jag bad dig då också titta på om du kunde hitta den i gömmorna här på Kungliga biblioteket, och det finns 3 olika upplagor just av den boken, och vad är det för någonting vi har framför oss här? Också en bestseller i den tryckta tiden. Det är inte så svårt att hitta den i våra gömmor eftersom det finns så många olika upplagor. Och det är Comenius, Johannes Amos Comenius, Orbis Sensualium Pictus. Världen i bilder eller någonting sånt kort om man skulle översätta det. Och det är intressant eftersom Comenius är egentligen från Böhmen, det är den del som tillhör Ungern idag. Det finns så många versioner. Första versionen kom upp på 1640-talet på latin. Sen översätts det till tyska. Sen finns det verkligen tiotals olika översättningar. Svenska översättningen kommer på 1680-talet och vi ser 2 tidiga svenska upplagor. Och här har vi helt enkelt det som gör det väldigt intressant är att man har faktiskt Google Translate där. Det är egentligen flerspråkig upplaga. Ja, helt enkelt att det är faktiskt ganska intressant hur man tar en bildsituation och sen skapar man språket utifrån bilden. Och nästan varenda sida har en bild här, så det varje situation har sin bildgestaltning. Vi kan väl säga då att fru Elins bok innehåller massor av olika kulturella teman. Här är det någonting som tar upp väldigt många olika aspekter på livet också. I den formen lika, men här har vi kommit in på 1600-talet och illustrationer var en stor sak då, så att just världen i bilder som ju titeln anger då, som du säger då, och dessutom ger det kopplingen mellan olika länder när man då använder flera språk i den här upplagan. Och den första upplagan som sagt, den ligger som trycktes i Sverige. Den ligger då framför oss där, och 1684 är den tryckt. Och temat, just som anledningen att vi står här också då, det är att det finns något lite om schack, och det finns med på den här uppslagen då från den flerspråkiga upplagan och den upplagan svenska som är tryckt i Åbo på 1690-talet. Den engelska texten om schack: Men play by luck and skill at tables in a pair of tables and at cards. We play at chess on a chessboard where only art bereaves the sway. The most ingenious game is the game of chess, wherein, as it were, 2 armies fight together in battle. Och det är väl den enda text som finns om schack i och för sig i den här boken. Men det är ändå en bok från den här tiden på 1600-talet och som också då trycktes i Sverige, som ändå omnämner schack och med en illustration som vi också kan se där då. Och den finns en motsvarande text på svenska också. Här kopplar ihop lite grann vad det gäller teman. Det spridda, kulturella, mångfacetterade temat i fru Elins bok. Det mångfacetterade temat i Orbis Pictus. Och det knyter an tillbaka till det gamla manuskriptet som ju tog upp många aspekter på livet, även det. Ja, här ser vi en text egentligen i olika utformningar. Här har vi en medeltida version som har
förbättrats. Det här är originalet 2.0 anpassat till svenska förhållanden och i det svenska språket. Sen har vi egentligen det mångfaldigade. Här ser vi hur man kan få ut texten väldigt enkelt, snabbt. Vi ser att det är kompakt. Och här ser vi självklart hur man kan behandla schackämnet för det första inom utbildningsväsendet och för det andra med hjälp av bilder. Som ni ser är bilddelen den som släpar efter i de andra. Mm. Och sen som sagt dröjde det till ytterligare nästan 100 år tills det kom en schackbok tryckt i Sverige som handlade om själva spelet där hela boken var tryckt. Och hela boken, ja det var ju ett 32-sidors häfte så att det var ingen stor imponerande bok det heller. Och den finns ju bara då i några enstaka exemplar kvar idag. Men med det så får vi tacka dig igen och dina medarbetare här på Kungliga biblioteket. Det har varit fantastiskt trevligt att få se de här otroliga, unika objekten här på biblioteket och att få ta del av din visdom och din kunskap om de här böckerna. Så att, vi hoppas att det kan komma Mitt i Schacks tittare till godo. Så tack igen. Tack själva. Thank you all for watching this episode, and be sure to tune in again on the 3rd of June when we are back again with a new episode. So see you then. Bye!